আমরা এখন পিংমাইয়ং দেখার জন্য যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে চাইনিজ টেরাকোটা। They vary in height, uniform, and hairstyle in accordance with their rank. A great and the most expected journey of my life. Hello guys, good morning. Today is a big day. Big day হচ্ছে এই কারণে যে আমার একজন বড় ভাই আসতেছে লাঞ্চৌ থেকে। তো আশা করি ভাইয়ের সঙ্গে আজকে সময়টা অনেক বেশি ভালোই কাটবে। আমি প্রায় চলে আসছি ওই সামনে যে এইখানে যে গেটটা দেখা যাচ্ছে এটা দিয়ে সাবওয়ের ভিতরে ঢুকতে হবে আমাকে। আমাকে একটা সিকিউরিটি চেকের মধ্যে যাওয়া লাগতেছে। হয়ে গেছে। It was indeed a great and most expected journey of my life. Terracotta Army is the greatest discoveries of the 20th century. It is also called the Xian Museum. Right now, I am studying in Xian and I am so much lucky that that place is not far from my place. When I was at that place, the history of the strongest emperor of China was before my eyes. I could smell it. Today I am going to share some of my experience of Terracotta Warrior. First, I will talk about the history in brief. History says that work on the mausoleum started in 246 BCE. Soon after, the Emperor Xian, at the age of 13, ascended the throne. The throne and the project eventually evolved 700,000 workers. The Terracotta Warriors was discovered on March 29, 1974 by farmers digging a well approximately 1.5 kilometers from the Qin Emperor's tomb mount at Mount Li. There were 4 main pits. The pit 1 is the largest pit. When the excavation was started, the archaeologists have found more than 6,000 army bodies in that pit. The excavations are still going on and more secrets are going to reveal. আমি আমার ট্রাইপডটা খুব মিস করতেছি, কারণ হচ্ছে ট্রাইপড থাকলে আমার এখন খুব ভালো একটা ভিউ পাওয়া যেত। যদি আপনারা চায়নাতে আসেন বা যদি কেউ আসার প্ল্যান করেন, তাহলে কিছুটা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ আপনারা জেনে আসুন, তাহলে আপনাদের চলাফেরা করতে সত্যি অনেক স্মুথ লাগবে। যদি আপনারা চাইনিজ না জেনে আসেন, সেক্ষেত্রে চলাফেরা করতে পারবেন, সমস্যা নাই। আকার ইঙ্গিতে আর কি আপনাদেরকে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে। আর যদি আপনারা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে আসেন, তাহলে সেক্ষেত্রে উপকারটা হবে এটাই যে আপনি যেখানে যান না কেন আপনি কথাবার্তা বলতে পারবেন এবং এটা আপনার চলাফেরাটাকে আরও বেশি স্মুথ করে দেবে। অবশেষে পাওয়া গেল জহির ভাইকে। হ্যালো গাইস, তো আমরা এখন কেন হাঁটতেছি ভাই? আমরা কেন হাঁটতেছি? আমরা এখন হচ্ছে মুসুলি সিঙ্গেন ছ্যানথিং খুঁজতেছি। জহির ভাই চাইনিজ কিন্তু অসাধারণ অসাধারণ, এবং আমি সো প্রাউড যে জহির ভাইয়ের সঙ্গে এখন যদি আমি চাইনিজও কথা বলি একটু সমস্যা হবে না, সব কিছু বলবে। তো আমরা Now we will talk about the warrior figures and weapons.
The terracotta warriors are made of clay. The faces was created using molds. They vary in height, uniform, and hairstyle in accordance with their rank. There are many variations in the uniforms within the rank. Originally, the figures were painted with bright pigment, various colored pink, red, blue, green, lilac, and many more. We can consider this army by his outlook. He was an army general. This one as a middle rank officer, and this one as a terracotta soldier. Some important weapons were also found beside the terracotta army, like swords, spears, lancers, battle axes, shields, crossbows, and arrowhead. Over 40,000 of the bronze weapons were recovered from the pits. You can have a look over the structure of the basement and you can see how they are formed with rows and columns. The front part of the soldiers are considered as the archers. The whole army was formed as they are going to join the battlefield in the afterlife. সাবওয়ে থেকে বেরিলাম, বেরিয়ে আমরা এখন সকালে কিছু নাস্তা করি নেই। এখন আমরা একটু আমরা হালকার উপরে ঝাপসা খাবার দাবার খাবো। আপনারা এক্স্যাক্টলি ডিনারের এই লাঞ্চের টাইম। ও আচ্ছা, তাহলে আমরা ভালো করে লাঞ্চ করবো না? তো খাওয়া দাওয়া হয় নাই। তো আমরা এখন খুঁজতেছি যে মুসলিম ক্যান্টিন কোথায় পাওয়া যায়। যদি মুসলিম ক্যান্টিন খুঁজতেছেন তাহলে আপনারা বলবেন কি যে ছিংচেন, হ্যাঁ ছিংচেন ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে হালাল, আর হচ্ছে সানথিং মানে হচ্ছে ক্যান্টিন। তো ছিংচেন সানথিং চাইনার মানে হচ্ছে ছিংচেন মানে হচ্ছে হালাল, ক্যান্টিনটা কোথায় আছে? এইটার খাবারটা ফালতু হওয়ার কথা মনে হচ্ছে আমার। আচ্ছা, যেটা ভাই লোক বেশি এটা যাবি সব কিছুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে আছে, মানে ঝোল ঝোল জিনিসটা ফালতু হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লোক তো এইটা তো এটা তবে খাওয়া যায়। খাবার না লামিয়ান খাবেন? লামিয়ান তাহলে ভাই চলেন ভাই টেস্ট করি ভাই। শিয়ানের লামিয়ানটা কেমন আপনি একটু টেস্ট করে গেলেন, তারপরে ভাই আপনি লাঞ্চতে গিয়ে মানে কম্পেয়ার করতে পারবেন যে লাঞ্চটা তো আমার জিব্বায় লেগেছে, গতকাল রাত্রে খাইছি, এটা আমি রিভিউ করতে পারি। লাঞ্চতে মানুষ সবাই লামিয়ান খাইতো, তো লাঞ্চ ভাই এখানে লামিয়ানই খুঁজতেছে। লামিয়ান মানে একটু বলে এটা সম্পর্কে। হ্যাঁ ভাই বলেন। লামিয়ানটা হচ্ছে ভাই একটু জোরে বলেন ভাই, মানে মাইক্রোফোনের সমস্যা। লামিয়ান মানে যেই মিয়ানটা টাইনে টাইনে বানায়, রুল যেটা টেনে বানানো হয় সেটাকে ওই যে হাতে করে বানায় বাইরে মুড়ে, এটা আপ টু 30 ফিট হয়ে যায়। একটা ডোকে টান দিয়ে 30 ফিট পর্যন্ত লম্বা বানায় ফেলে একটাই, এটা কোনো পিস করে না, টানতে টানতে বড় বানায়। তো এখন এখানে যদি খাওয়া যায় লামিয়ান, এখানে একটা পাওয়া গেছে লামিয়ান, লাঞ্চো লামিয়ান কম্পেয়ার করা যাবে। চলেন তাহলে আমরা যাই, কম্পেয়ার করি। তো আমরা তাহলে এখন লাঞ্চো লামিয়ানে যাব। লাঞ্চো লামিয়ানে গিয়ে দেখবো যে লাঞ্চো লামিয়ান, সরি বুঝছি ইটস নট লাঞ্চো, এটা খালি লেখা আছে লামিয়ান, তার আগে কিছু চাইনিজ ওয়ার্ড আছে। তো এখানে লামিয়ানটা কেমন, লামিয়ান লাঞ্চোর থেকে কতটুকু ডিফারেন্ট তা আমাদেরকে জহির ভাই বলবে। আচ্ছা, এখন যা দেখা যাচ্ছে অবশিষ্ট হলো কামড়ানো অংশ, হলো টুকরা ছোট। বেসিক্যালি এইটার স্যুপটা লাঞ্চের মতো আছে, কিন্তু নুডলসটা বানানোর মেকিংটা ভালো হয়নি, কারণ এটা লাঞ্চো লামিয়ান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ওখান থেকে ট্রেনিং করে আসা লাগে। তা না হলে এটা খুবই এটা এক্সপার্টদের বিষয়, যে কারণে এটা নুডলসের শেপটা সুন্দর না, কারণ লামিয়ানটা একটু মোটা হয়, এটা অনেক চিকন হয়ে গেছে একটা বিষয়। এর মধ্যে মূলা দেওয়া আছে, মূলাটা সিদ্ধ হয় না। এটা আমার মনে হয়েছে পানির মধ্যে এটা মূলাটা ছাড়ে না, আগে জাস্ট বোলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে। আর এখানে যে মাংসটা ছিল, যেমন মাংস বা তেমন একটা পাই নাই তো, মাংস ছিল, আমি এখনো পাই নাই ভাই মাংস, বুঝছেন? আছে মনে হয় না, নিচে আছে। মাংস টেস্টটা খুবই তো ওভারঅল এটা আমি বলে 10-এর মধ্যে এটা 8 দেবো। 8 দিয়ে দিবেন ভাই? তাহলে তো অনেক। শুধুমাত্র যদি এইটা নুডলসের শেপটা মোটা বানাতে পারতো তাহলে আমি 10 দেবো, কারণ শিয়ানের মানুষ হিসেবে ওরা যে বানাইছে ডেফিনেটলি আমার মনে হয় খোঁজ না, দেখো এরা লাঞ্চ থেকে আসছে, এটা গরমে খাইতে হয়। পানি খালাম আর চাইনিজরা কীভাবে খায় আমি একটু দেখাতে পারতাম, এখন তো আমার সবগুলো ছোটো, ওরা মোটামুটি নুডলস তুলবে, যদি এটা বড় থাকে ওটা পেঁচাবে, হ্যাঁ পেঁচানোর পরে মুখে কোনো মধ্যে বাধা হয়ে
টান দিবে আশেপাশে কি অবস্থাটা দেখা যায় আশেপাশে কয়েকজনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। এখন তোরা তো হচ্ছে আমরা লাঞ্চ শেষ করলাম একটু আগে, আমি আর জহির ভাই। তো লাঞ্চ শেষ করে আমরা এখন পিংমাইয়ং দেখার জন্য যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে চাইনিজ টেরাকোটা। এটার জন্য আমাদেরকে এই সবুজ বাসগুলোতে উঠতে হবে। এখানে অনেকগুলো সবুজ বাস আছে। বাসে উঠতে মাত্র 7 RMB টিকিট, এবং বাসে উঠেই টিকিটটা কাটতে হবে। What is the story behind this massive creation? Qin Shi Huang, who died at 210 BC at the age of 50, created China's first United States by conquering 7 rival kingdoms. There are some theories about why the terracotta warrior was made. Most of them believe that it was built to protect Qin Shi Huang's power and his military capability in the afterlife. Emperor Qin was a believer in superstition. Hence, when he was alive, he spent most of his time and military effort to find the elixir of life, as well as building the huge terracotta army to accompany him in the afterlife. It is also said that the life-sized statue was substituted by the actual human sacrifice. In the feudal society, leaders and soldiers were buried alive with funeral objects after the leader died. Terracotta army is very important for China because Terracotta army has revealed 3000 years of glorious history of China. It is sometimes considered as the 8th wonder of the world. Over 700,000 workers took about 40 years to complete the statue. Millions of tourists worldwide come to visit Terracotta Warrior every year. Terracotta Army Museum and the Great Wall of China are the greatest discoveries of the world that enchants me so much and let me think about China again and its rich historical background. The ticket price is 120 RMB for any visitors, and there are some discount for the students. If you are a student in Chinese university and you have your student ID card, then you show it to the ticket counter and the price will be only 60 RMB. Nothing like this. ভিতরে ঢোকার জন্য ওই পদ্ধতি কারণ আমাদের টিকিট কেনা হয়ে গেছে। এখন আমরা ভিতরে দিয়ে যাবো, বা প্রচুর মানুষ RMB. Nothing like this have ever built before, by strongest materials, cutting-edge design and astonishing attention in detail. The weapons found in that pits were so much standardized. The technique they used for the sparrow and the archery so much special and so much modernized. It is now clear that all of the army have passed through a mass production system. The whole body of the army was made separately and then joined together. The emperor died at 210 BC, 11 years after he conquered all of his neighbors, possibly killed by the mercury tablet he consumed, after being told that it will bring immortality. He reigned for 37 years. He was buried at the heart of the Grand Mausoleum beside his terracotta army.
তো আমাদের চাইনিজ টেরাকোটা দেখা হয়ে গেছে, এখন আমরা আমাদের হলে ব্যাক করতেছি জয় ভাইকে নিয়ে। তো আমরা খুব ভালো একটা সিট পাইছি বাসের মধ্যে। তো মনে হয় না যে চাইনিজ বাসের মধ্যে কেউ বৈশা মানে এমন নিচে বসে কেউ যাইতে পারে। আজকে এই প্রথমবারের মতো বাসের নিচে বসলাম, কিছু করার নাই। জহির ভাই খুবই টায়ার্ড, ঘুমাইতেছে। আমরা আমাদের ডর্মে ব্যাক করতেছি। ভাই খুবই টায়ার্ড। তো আজকে আমাদের টেরাকোটার জার্নিটা অস্থির ছিল এবং রাতের খাবারটাও খুব অস্থির হচ্ছে, যেহেতু সাইদুল ভাই রান্না করছে। তো আমরা খেয়ে আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করতেছি। তো জয় ভাই আশা করি আবার আসবে হুয়াশান দেখার জন্য, এবং নেক্সট টাইম আবার কড়া করে ব্লগ হবে ইনশাল্লাহ। ভাই সাইডে থ্যাংক ইউ। The Great Mosque of Xian is the largest mosque in China. An active place of worship within Xian Muslim quarter. This courtyard complex is also a popular tourist site. The majority of the mosque was built